ലോക ഗുരുവാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി. മഹാദേവൻ്റെ 5 ബ്രഹ്മസ്വരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സങ്കല്പത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ഈശാന സങ്കല്പം. കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വൈദിക ഗുരുവാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി. കേരളത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന വിവിധ യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സവിധത്തിൽ വെച്ച് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് നടക്കാറുള്ളത്. വൈദിക ഗുരു മാത്രമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും ഗുരുസങ്കല്പത്തിലാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ. In ancient India, the way of self-purification is seen in mainly 6 embodiments: Shaiva, Vaishnava, Shakteya, Kaumara, Ganapateya, and Saura were the predominant sects. All these deity worships are visible in the scenario of Keralite cultural society. The concept of eternal perceptor was important in all these cults. Yogis and saints got a place in worship centers like Palani, Tiruchendur, Tiruvannamalai, etc. In this instance, an embodiment of truth has emerged in the name of Swami Murli Krishna. People lovingly identify him as Sadguru Sree Saravana Baba, who showers love and care to the needy. Babaji has done a lot of miracles, lot of service to especially our community, which is Sri Lankan Tamils, and a lot of people, I would say 95% of the people who comes and seek assistance from Baba for their sicknesses. There could be cancer, there could be even the medical field have say they can't do anything much about their illnesses. His vibhuti, the prasadam he has given, that turmeric powder as well as the vibhuti, that will be their medication. I have a lot of experience, the Baba's real devotees who has met Babas
with the people who has married for 10 years, they didn't have a kids. They seek Babaji's advice, what do we do when we have the child for our entire life period. Babaji blessed them with his power, and he gave them turmeric powder and asked them to follow his the way how they have to use the turmeric powder. And he said, Murugan will bless you with this, and you will have your child within certain the time scale. So many people they have fulfilled with their life. The boon for cradling Sadguru, Sri Sharavana Baba, bestowed to a panoramic village named Sri Krishnapuram of Palakkad district, Kerala, now enjoys the status of being the headquarter to all Sharavana Baba Madams. The ashram has been active in 30 countries across the globe and is still counting. At Sri Krishnapuram, Lord Shanmuga Subramanya is worshipped along with Valli and Devasena on either side, and Sriddhi Sai, the icon of truth and grace, also get a pivotal place. The 18 Siddhas got optimal space among the other deities. A traditional serpent worship center is beautifully maintained at Saravana Baba Madam. This caters a harmonious relation between the man and the nature. To Sri Krishnapuram and Saravana Bhava Madam followers, the month of July 2016 was very special and unforgettable too. The long time wish of installation of the temple of Lord Dhakshinamoorthy, who was previously worshipped by Sadguru Saravana Babaji, is perfected in this month on the days of Guru Purnima. Saravana Bhava Madam, Seva Trust UK, were the pioneers in the realization process of the Guru Peedam. We established in 2011 on the auspicious day in May by Sadguru Sri Saravana Baba as our facilitator, and trust was formed to do charitable activities. It was organized in the beginning. We only were doing charitable activities in India, that is in Southeast Asia as well. But eventually we globalized it. So just to give some bit of information what we do. Now, as per Sadguru Sri Saravana Baba, the whole of his life is dedicated to the poor, the needy, the nature, and what he wants, what the message is spread across the world is do a seva. So we started with fundraising and channeling it through to parts of India, and it went through the various projects carried out by our Sadguru. Name a few: Vidyodanam, Annadanam, Kodanam, free medical facilities, and so forth. This keeps on growing. Actually, I mean, this is the one few I can mention about. Now, in the lately, I mean, we decided upon, when Sadguru asked us, I need a Guru Peedam, because which is lacking, and because Sadguru was, I mean, he want to make it something better and bigger. So we as a UK Trust, we are the first to put our hands up and say, yes Baba, we are there. And which, with the blessings of Sadguru and the initiative by our chairperson,
Mrs. T. Salvendran, we started on this project. And it took us more than a year, but we completed it for the Guru Purnima of 2016, and which was so huge, nice, and accommodated more people, and it has got all the facilities. Sugapuram, an area near Edappal in Malappuram district of Kerala, places a predominant status in the entertainment of yagas. The rare and popular Dhakshinamoorthy temple at Sugapuram, believed to be installed by Shuga Maharshi, the beloved son of Vedavyasa, receives an important role in Yajna and Yaga in Kerala. The invoking process of Lord Dhakshinamoorthy at Sri Krishnapuram was performed by the renounced Tantric family member Brahmasri Kaladi Padinyaredathu Manakil Shankarnuni Nambudri, who has been the Tantri to the benevolent Sugapuram Lord Dhakshinamoorthy temple, sparkles the purity. ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിനടുത്തുള്ള ശരവണ മഠത്തിൽ ഈ ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അതായത് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്വാമിജിയാൽ വർഷങ്ങളായി പൂജിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് രൂപവും ഭാവവും നൽകുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ തന്ത്രശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ഈ മഹത്തായ ഗുരുപീഠവും അതിനു മുകളിൽ ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ വിഗ്രഹവും താന്ത്രിക വിധിപ്രകാരം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. On 17th July 2016, in the holy presence of Sadguru Sree Sarvana Baba, in the midst of honorable sages and devotees, the process for consecration leading to idol installation of Lord Dhakshinamoorthy started with Ashtadravya Mahaganapati Homa, using 8 holy components. बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डं शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः वक्रतुण्डं शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः. Mahamrityunjaya Homa was performed worshipping Lord Mahadeva to receive enough mental and physical capacity even to overcome death representatives. Are
Guru Vandanam, the evergreen practice of Indian tradition, was also observed in this process systematically. The Gurus from various ashramas were honored. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Sree Gurave Namah. The protagonist of idol installation process came in vogue by extending raiment and tambulam by Madhadipati then after. This process is identified as Acharya Varanam, otherwise known as personifying a chief tantri. The sanctum sanctorum was made serene using deepa, dhupa, incense and fragrance. After this, Prasada Shuddhi Ashtakalasha Rakshogna Homa showered. This focuses on the eviction of lower deities existing in sanctum premises. Vastu Homa and Vastu Bali were next. This is the science of seasoning earthen constructions and seeking permission from Mother Earth, along with diagonal mathematical calculation wherethrough positive energy passes and for the presence of Vastu Devatas. നമ്മൾ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടാനല്ല ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത്. സമാധാനത്തിലൊന്ന് ജീവിക്കണം, അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്കത് മാത്രമേ തരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ സമാധാനം തന്നാൽ സമ്പത്തൊക്കെ പിന്നെ ഇല്ലായൊന്നുമില്ല, ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. സമ്പത്തില്ലായൊന്നുമില്ല, ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഇടയിൽ നമുക്കുണ്ടാവും. എന്നാൽ സമ്പത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള വഴി കയ്യിലില്ലെങ്കിലും കണ്ണ് കലങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വരാതെ ഭഗവാൻ കാത്താൽ മതി, അല്ലേ? ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്ക് കയ്യിലില്ലെങ്കിലും
ദുഃഖമില്ല ഭഗവാന്. പക്ഷെ കണ്ണ് കലങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുതേ, നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കലക്കുന്ന അവസ്ഥകളൊന്നും ഉണ്ടാവരുതേ അല്ലേ. കണ്ണെപ്പോഴാണ് കലങ്ങുക? മനസ്സ് കലങ്ങുമ്പോൾ അല്ലേ. മനസ്സ് കലങ്ങിയ കണ്ണ് നിറയും. അപ്പം എങ്ങനെ മനസ്സ് കലങ്ങുക? നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് കലങ്ങും. നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് കലങ്ങും. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എനിക്കിതാണ് അനുഭവം, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ലാളിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഊട്ടി വളർത്തിയെടുത്ത് അവസാനം എനിക്കിതാണ് അനുഭവം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തതായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അതിനെ അതിജീവിക്കാനും നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമാവുന്നത് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അതിനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മളൊക്കെ സദാ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോട് വിരക്തി കാണിക്കല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോട് ഭക്തിയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഭക്തി, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ Brahma Kalasha Puja, invoking true cosmic power into an ornamental, earthen and brass pots by chanting mantras of Lord Parameshwara, has an embodiment of the spectrum of Brahma, Deva and even Manusha, perfected on 18th July morning. For showing respect to Vigneshwara, an ardent tradition of giving food to elephant consisting of jaggery, rice,
coconut scrape, etc. was then performed directly by the Babaji. भजमानस विघ्नेश्वरमनीशं भजमानस विघ्नेश्वरमनीशं भजमानस विघ्नेश्वरमनीशं भजमानस विघ्नेश्वरमनीशं भज पूर्वाभरण सदनगणेशं भजमानस विघ्नेश्वरमनीशं भज पूर्वाभरण सदनगणेशं भजमानस. In the evening, the practice of idol installation restarted. The purified idol made at Avinashi in modern Tamil Nadu out of Krishna Shila was brought to Sharavanabhava Madam earlier. A few days of immersing in Tirtha was observed before. This is known as Jaladivasam. The said idol was received by Babaji at Gurupidam from the Honorable Sthapati Sree Maruthamuthu and handed to Brahma Sree Shankarnunni Nambudiri the Tantri. This is known as Bimba Parigraham. The micro process of Netron Milanam was next. For this, ghee and honey is used in plenty. They denote Agni and sweetness harmoniously in the energy and empathy emission through the eyes of Lord Dhakshinamoorthy. Two important processes of purification of Bimba started. Gingerly oil, curd, ghee and organic things are used. At the same time, specific mantras were chanted in the Kalasha Chakra where Sahasra Kalashas are kept in. These processes are for micro purification of Bimba. These are known as Jaladivasa Sankalpa Kalashabhishekam, Bimba Shuddhi Kalashabhishekam.
In the midst of simmering prayers and devotees, two another important rituals were performed, Dhyanadivasam and Pradhishtta. The whole grace of universe is pinnacled and invoked to the pedum on which the serene bimba is installed. In this process, a channel of umbilical cord relation is established between the idol and the pedum. Along with the avahana of Tantri, all the devotees were channelizing the cosmic energy into the bimba. It is believed that after this rite, the beating of Ida and Pingala nadis will start through the spinal cord of the idol and will be continued till the time of sun, moon and all the stars. July, the day of Guru Purnima, the holy Sahasra Kalashas were unveiled from the raiment. Dulcimering Veliyapani, the celebrated Indian Aboriginal music instrument, was performed then. This is used for sensitization of Ashtadikpalakas, natural forces and divine bodies.
Some exclusive tantric rituals were then performed, namely Pita Pradhishtta, Paravahana, Avasthavahana and Jiva Vahana. Pita Pradhishtta brings forth life to the Pidam, believed to be the representation of Mother Goddess Parvati Devi who possesses the Brahmanda. Paravahana and Avasthavahana rites are giving life energy to the idol, extending up to the stage of Jagrat, having life from Sushupti, the dreaming. The process of Jiva Vahana is believed to be parting accumulated energy sources of Tantri to the idol. After this process, the idol is ready for emitting eternal bliss to the whole world. In commemoration of specific pujas, the decorated kalashas preserved earlier representing the Brahmanda were showered over the idol.
pujas specifically meant for on the Gopura were also offered. The process of installation bimba almost coming to an end when the special prasada was distributed among the devotees by the Tantri himself. I feel Babaji's energy. So when I come to Babaji, when Babaji touch me, I feel like some electric through my body. So at that time, I know he's my guru. And the things Babaji tell me, nobody can know these things. Nobody. So that's why now I'm in India to see Babaji, and then he tell me great things. It's happening. And all things happening like that. So I'm very happy with Babaji, like my guru. So and I will follow Babaji now, like my guru. And there is no other guru anymore. I look for years for gurus, maybe more than 20 years in my life. I keep seeking, but I never found. And Babaji I found in 10 seconds. ഈ ദിവസത്തിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ? ഗുരു പൗർണമിയാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ പിറന്നാളാണ്. ഗുരു ജനിക്കുകയാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? മാർഗങ്ങളൊക്കെ തെളിയിപ്പിക്കുക അല്ലേ? ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക. ഈ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഗുരുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മം, പിന്നെ നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ തെളിയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായ ധർമ്മം. ഈ രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ജീവിത ഇരുട്ടൊക്കെ മാറണം അല്ലേ? കണ്ണുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണം. പിന്നെ മാർഗമുണ്ട്, മാർഗം തെളിയുന്നില്ല. ഒരു വഴിയുണ്ട്, ആ വഴി അങ്ങോട്ട് തെളിയുന്നില്ല അല്ലേ? ഒരു വഴിയുണ്ട്, മനസ്സിലൊരു വഴി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വഴി അങ്ങോട്ട് തെളിയണില്ല. തെളിയണം അല്ലേ? എൻ്റെ വഴിയൊന്ന് തെളിയിപ്പിച്ച് തരണേ. എൻ്റെ ഈ കൂരിരുട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ച് തരണേ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്നെത്തില്ല അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എത്താൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ സംഗമിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. കുറേ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സത്സംഗങ്ങൾ വേണം. സത്സംഗങ്ങളിലൂടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളതായ സത്സംഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകളെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. നല്ലത് സ്വാംശീകരിക്കണം. അതിനാണ് സത്സംഗം. സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ഈ സംസാരമൊന്നുമല്ല സത്സംഗം. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്സംഗം. നല്ലത് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക. കണ്ണുകളൊക്കെ നല്ലത് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക. ഇന്ന് ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായി അല്ലേ? The key factor that determines our success in this journey is our surrender to the feet of the Guru. The surrendering of our ego is real surrender. A sannyasi is not a person who wears yellow robes or ochre robes and stays in a forest. Real renunciation comes from renouncing our sense of individuality and surrendering that individuality to the Lord. With the prayer, "My Lord, it is not my will but yours that should prevail." It is this vital teaching that Babaji has been telling us, instructing us for all the years that we have known him. And on this holy day of Guru Purnima, we affirm the sacred centrality of this teaching, that we should remember our Guru. The Guru is not what we see with our naked eyes. He's not the body that you see. He's not the mind that you think he reflects. He's not the intellect that you think he embodies. He is the absolute, the unmanifest absolute in manifest form. To understand this, we need the grace of the Guru. Even to understand God, even to believe in him, even to worship him, grace from him is needed. And the Guru tells us how we can go about achieving that grace. Surrender to him, surrender to his feet, inculcating the qualities of devotion, surrender and service are the passport to the Guru's heart. It is this tribute that we pay to the Guru on Guru Purnima. It is this that we worship. It is the principle that he inheres that we worship. Just as when we go to a temple, we do not worship that stone idol. We worship the principle enshrined in that idol. That idol has a certain tattvam. It is that tattvam that we embrace. And that tattvam is internal. That principle is internal. There is a profound teaching there that all godliness resides inside us. He is there everywhere. The Upanishads tell us that he is smaller than the smallest seed, bigger and mightier than the biggest ocean. There is so much praise in our scriptures for the power of the Guru. Out of his infinite compassion, he takes birth. To do what? To instruct humanity. And it is this power of instruction that stems from his selfless service. The life of a Sadguru is nothing but a life of sacrifice. He is a living Upanishad. He is the Upanishad in action. He is love in action. And this love is unconditional. It is this teaching that he attempts to instruct us in, to elevate us, to
to help us rely on our higher energies as we progress upon this wonderful, noble, exciting, sincere journey. By surrendering everything unto Thee, by remembering Father, Mother, and Master, who is the sum and substance of our birth and life, bowing our heads in front of them and apologizing for the wrongs committed by thoughts, words, and deeds. By surrendering everything, we prostrate You, is filled in every breath of us. But that divinity is not subject to our senses like smelling, seeing, touching, etc. We are constantly trying for knowing, experiencing, and being the divinity which is all pervasive. When our efforts and prayers become intense, we succeed. When we get darshana and that gives us bliss, there we lose the significance of everything except Him and Him alone. Then we start thinking that from where we are born, how we are born, and for what we are born, what we have to attain in this life. If we attain that, then how we have to lead to our life, what all we have to do, how to, when to do, where to do, in whose presence to do, and how to use it for protecting the truth and righteousness. The divinity which gives us the knowledge from inside of pure thoughts, soft words, courteous interaction to do and lead the noble works with eternal peace and prosperity in order to take this blessed life to the utmost success, who acts as prana, the form who carries the prana, the base which supports the form and prana, and the child. Masana Bhagavati Patmanabha Sahodari Unmesha Nimishol-panna Vibhanna Bhuvanavali Saharsha Shirshvadana Sahasrakshi Sahasrabal Abrahmagida Janani Varnashrama Vidhayini Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trembage Gauri Narayani Namostute Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sree Gurave Namah. Om Sree Dhakshinamoorthy Namaha. On the next day to Guru Purnima, Sadguru Saravana Baba personally took pioneer for Archana at Guru Peedam, and in that instance the devotees got a chance in participating in the special puja, so also offering Guru Pada Puja directly. The prolonged tantric offerings extended more than 3 days evidently identify the incomparable sparkles of Indian spirituality and tantric heritage. The participants accumulated the boon and bliss of previous births.
to the words of Tantri. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന മഹാശൈവ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര പരിസരം പോലെ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഈ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സന്നിധാനം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. ദക്ഷിണാമൂർത്തി വിദ്യാമൂർത്തിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പമാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും താന്ത്രികന്മാർക്കും നാട്യം, നൃത്തം എന്നിവയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടേണ്ടവർക്കും വാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും എന്നുവേണ്ട ഇവിടെ വിദ്യയെ ആരാധിക്കുന്ന, വിദ്യയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, വിദ്യയെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന അതിബൃഹത്തായ ഒരു സന്നിധാനമായി ഈ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സവിധം മാറിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഭക്തർക്ക് എല്ലാവിധ വിദ്യാനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകാൻ പ്രാപ്തമായൊരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സവിധം എന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ കഴിയും. അത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങളെ എല്ലാവരും ഈ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ സവിധത്തിലെത്തുക. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ ആ സവിധത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്നിധാനമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Devotees anticipate the blush of Chaitanya will flow in an emanative whimsicality for giving the spiritual light to the whole world through the coming ages by the embodiment of Sadguru Sree Sharavana Baba. The culture, compassion, non-violence, peace, beauty, empathy and eternal love will be safe in nurturing process of Sharavana Bhava Madam and of the philosophy of Sadguru Sree Sharavana Baba.